Hydrocephalus dulu. Boleh dengar kan? Dengar, Mat. Okay, so apa itu hydrocephalus? Hydrocephalus ni ialah condition atau disorder when there is excessive of CSF lah accumulate within the ventricles ataupun subarachnoid space. So resulting in ventricular dilatation and increase in intracranial pressure. Okay, so what are the risk factor untuk dapat hydrocephalus ni? First adalah bila dia low birth weight lah. So birth weight dia less than 1.5 kg ataupun premature baby, maternal diabetes, low socio-economic status, male gender, and races, some race and ethnicity. Okay. So pathophysiology dia simple je. So basically kita kena ingatlah macam mana flow of CSF tu. So basically CSF tu mula-mula is produced in choroid plexus. So choroid plexus ni dia ada dekat semua tempat, dekat lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle pun ada. Tapi primarily paling banyak produce at the lateral ventricle lah. So from the lateral ventricle tu, so dia akan pergi kepada third ventricle melalui foramen of Monro. Lepas tu dia akan pergi ke fourth ventricle melalui cerebral aqueduct. And then dia akan keluar into the subarachnoid space through the foramina of Lashkar and also Magendy. So Lashkar tu dekat lateral lah. Magendy tu dekat belakang, kat central canal. Okay. So lepas tu dia akan circulate in the subarachnoid space around the brain and also the spinal cord sampai dia reach arachnoid granulation at tempat dia untuk absorb. Okay, so dia absorb in the arachnoid granulation, lepas tu masuk dekat dural venous sinuses. Kalau tengok gambar ni, ada, nampak kan cursor ke tak nampak? Nampak? So arachnoid granulation and then dia akan masuk dekat superior sagittal sinus ni, lepas tu pergilah dural venous sinus. Okay, and pergi dekat systemic lah untuk buang. Okay. So kalau pathophysiology of the hydrocephalus ni, satu is when there is obstruction. So bila ada obstruction, so the CSF tu cannot flow through the ventricular system, so dia akan menyebabkan hydrocephalus. So yang tu kita panggil dia is obstructive hydrocephalus ataupun non-communicating hydrocephalus. Lagi satu is because of excessive production macam dalam papilloma of choroid plexus ataupun under absorption of the CSF. Yang tu kita panggil communicating sebab dia tak ada obstruction, but because of excessive production ataupun decrease in absorption menyebabkan hydrocephalus tu. Okay. So ni adalah classification. Macam cakap tadi, ada obstructive. Kalau nak senang, ingat obstructive, non-obstructive lah. So basically obstructive tu maksud dia non-communicating lah sebab dia ada obstruction, so dia tak communicate. Okay. Okay. So the causes. So kalau obstructive hydrocephalus ni, the cause is obstruction lah. So obstruction tu boleh berlaku dekat mana-mana. So yang paling common ada cause obstruction dekat aqueduct of Sylvius sebelum dia masuk fourth ventricle tu. So that is the commonest cause lah. So the obstruction of aqueduct of Sylvius ni can be because of congenital atresia where dia associated dengan link recessive disorder. So kalau congenital atresia ni, it may be associated with other neurological abnormality lah macam spina bifida juga. Secondly, because obstruction caused by from outside kan, macam ada brain tumor yang compress the aqueduct of Sylvius ataupun malformation of vein of Galen akan compress the aqueduct of Sylvius tu.
Lepas tu obstruction from inside also can occur because of post hemorrhage ataupun post infection meningitis yang akan menyebabkan inflammation that area. Lepas tu bila ada inflammation dia akan ada glial response. So the glial cell response tu dia akan menyebabkan obstruction dekat dalam laluan tu lah. Okay. So ada causes boleh congenital atresia ataupun stenosis dekat for other foramen macam Monroe, Lashkar ataupun Magendie. Lepas tu dia boleh juga because of Dandy Walker malformation. So Dandy Walker malformation ni dia tak ada cerebellum tau. So bila dia tak ada cerebellum, so tak ada cerebellum maksudnya tak ada jugalah area of fourth ventricle tu. Tak. So dia tak ada cerebellum tapi dia boleh ada juga fourth ventricle. Okay. So dia akan menyebabkan cystic dilatation of the fourth ventricle with agenesis of cerebellar vermis. Okay, lepas tu the third causes would be Arnold-Chiari malformation. So Arnold-Chiari malformation ni adalah congenital downward displacement of brainstem 2 towards foramen magnum. So dia ke bawah. Yes. Okay. Danny Walker syndrome tu adakah Ya, sebab apa mahu? apa mahu? Saya mahu tanya pasal Danny Walker. Kalau maksudnya adakah cerebellar agenesis tu disebabkan oleh dilatation of the fourth ventricle tu yang menghempit cerebellum sebab tu dia tak besar ke cerebellum agenesis tu yang menyebabkan? Tu lah saya tanya. Saya tak faham. Tak jelas tak? Cerebellar adakah cerebellar agenesis tu sebab dilate tu? Tak. Dia macam Dia dua benda berbeza yang berlaku. memang dah tak ada cerebellum tu dalam Dandy Walker malformation ni. Oh. Dia bukan ada stenosis yang dekat fourth ventricle tu yang menyebabkan cystic dilatation. Okay. Tak ada. Aku silap kot. Dia boleh ada tak silap aku. Maksudnya dia macam dia boleh ada tapi dia tak sure yang is related ke tak. Agenesis tu cause dilatation ke dengan stenosis tu. Dia tahu how does it really tapi dia ada. Oh, okay. Faham. Yang dalam Dandy Walker tu dia cakap dia punya kenapa ada dilatation of a ventricle tu sebab atresia of the Lashkar and Magendie tu. So dia menyebabkan hydrocephalus. Okay. So Arnold-Chiari. So Arnold-Chiari is one of the cause. Okay. Tengok explanation sekejap. Tak ada. So basically Arnold-Chiari ni macam kalau dia dah masuk ke dalam foramen magnum tu the cerebellar semua points tu of course dia akan macam compress the laluan tu juga kan. So cause obstruction. Lepas tu any congenital infection lah. For example toxoplasmosis. So dia boleh menyebabkan inflammation, fibrosis. Dia boleh juga menyebabkan stenosis of the tract and brain tumor. Okay. So inilah contoh dia. Yang first gambar ni adalah ni apa ni? First gambar ni stenosis of aqueduct of Sylvius. Okay, lepas tu Dandy Walker. Dandy Walker ni dia macam tak ada vermis. Tak ada cerebellar vermis. Okay, lepas tu Chiari malformation yang ke bawah. Okay. So, lepas tu kita ada communicating. So, communicating maksud dia bukan sebab obstruction lah. So, satu is sebab failure to reabsorb the CSF tu.
So kenapa boleh ada failure to reabsorb? Sebab ada subarachnoid adhesion. So macam post hemorrhage, post meningitis pun dia juga menyebabkan the inflammation tu kan, inflammation disebabkan oleh hemorrhage, meningitis tu, dia boleh menyebabkan adhesion and boleh menyebabkan dysfunction of the arachnoid granulation tu untuk add the CSF. Lepas tu leukemic infiltration pun sama juga. And then if any thrombosis dekat dural venous sinus, sebab dural venous sinus tu kan is the final part kan of the absorption sebelum dia pergi kepada systemic circulation. Lepas tu achondroplasia. So achondroplasia ni due to the neurojugular, dia ada masalah dengan dia punya sinus jugalah. So sama juga macam sinus thrombosis tu. Lepas tu any intrauterine infection pun boleh juga menyebabkan defective in absorption. Kalau excessive production macam infrared plexus papilloma. Okay, ni gambar je. Okay, what are the sign and symptoms? So generally in infant lah ataupun in patient yang less than 2 years, so dia takkan ada, okay, jap. Dia takkan ada simptom sangat sebabnya dia less kan sebab head tu still expandable lagi. So bila head expandable, so dia tak ada symptom of increased ICP tu. Okay, so apa yang kita boleh nampak dalam patient less than 2 years ni, dia akan present with head circumference yang large, kan, disproportionately large and excessive growth. Lepas tu kalau buat physical exam, maybe ada cranial suture tu is separated and then bulging of the fontanelle. Kan fontanelle kan paling lambat close 18 bulan kan kalau anterior fontanelle. Okay, lepas tu distended scalp vein, sun setting eyes and then craniotips in all bones. Craniotips tu macam softening of the bone. Tak silap aku lah. Dia macam menipis lepas tu rapuh. Softening and thinning of the skull. Okay, lepas tu sebab dia kan infant, so maybe dia akan datang dengan irritable, poor feeding, lethargy. Okay, kalau yang dah macam besar more than 2 years, head dia tak expandable, so kau boleh nampak dia punya symptom. So symptom of increased ICP lah macam headache, especially in the morning. Sebab in the morning kan macam pressure dekat intracerebral pressure tu macam high kan. So dia especially in the morning. Lepas tu dia boleh irritability, non-stop crying, blurring of vision, nausea, projectile vomiting. Lepas tu boleh ada changes in personality or mood or school performance kan, sebab dia dah compress the brain structure tu. So according to area affected tu bolehlah macam cause changes in personality, mood semua tu. Lepas tu sign macam dia akan ada sign of increased ICP lah. Macam Cushing triad kan. So bradycardia, hypertension, altered respiratory rate. Lepas tu kalau buat fundoscopy, papilloedema. Kalau buat buat extraocular muscle tu, cranial nerve ada diplopia. So sebabnya dia compress the brain lah. Dia compress the tract tu. Okay, so apa history kita nak ambil? So pentingnya kita nak tanya patient pasal simptom-simptom tadilah yang cakap tu. Lepas tu dalam HOPI juga penting kita nak cari cause. So bila kita nak cari cause tu, kita kena tanyalah detail pasal dia punya birth history. Antenatal macam risk factor, mak dia ada GDM ke? Lepas tu berapa berat dia premature ke tak kan? Premature associated with hemorrhage. Hemorrhage can cause obstructive. Lepas tu low birth weight ke tak because risk factor. So carilah antenatal risk factor. And then antenatal tu mak dia ada dapat intrauterine infection ke.
kan. Lepas tu perinatal and also postnatal history juga. Cari pasal risk factor, associated symptom GDD sebab dia kan affect the brain punya parenchyma, so dia boleh ada global developmental delay juga. So assess lah dia punya apa tu gross motor, fine motor, speech dia macam mana, social dia macam mana. So kita kena tanya jugalah in terms of that area. Lepas tu kalau antenatal tu boleh tanya juga pasal siapa lagi? Tu je lah kot. Boleh tanya juga macam pasal ultrasound ke, bila dia diagnose dengan hydrocephalus ni, masa buat antenatal scan dah nampak macam kepala besar ke. Okay. Lepas tu ada history, macam history yang biasa lah. Previous medical history, hospitalization due to the hydrocephalus ni, nutrition, feeding, growth, immunization, family history, social history, macam biasa. Okay, so physical examination, apa yang kita nak tengok lah kan. So for physical examination, penting first buatlah general examination. So general examination nak tengok features of increased ICP kan. So macam reduce GCS ke, irritability, alert ke tak kan. Lepas tu patient tu well ke tak. Lepas tu tengok patient secara general, dia mungkin akan ada FTT kan ataupun delay growth. So maybe size dia nampak kecil daripada age dia. Lepas tu kita proceed lah dengan plotting the chart. Semua tu. So head dia appear large. And then any dysmorphic features macam tengoklah ada kecacatan ke tak kan. Macam Dandy Walker dia akan ada prominent occiput. Kalau Arnold Chiari dia boleh ada foreshortened occiput. And then lepas tu tengok neurocutaneous sebab macam hydrocephalus ni dia boleh juga berkaitan dengan neurofibromatosis. So carilah macam cafe aule semua tu. Lepas tu hypotonic posture. So frog leg. Maybe baby tu akan duduk in frog leg position kan. Dia is a ni floppy strong ke floppy tak ingat lah tapi frog leg sebab dia dah involve the brain parenchyma kan, so boleh jadi hypotonia. Floppy strong kot sebab apa motor neuron kan. Okay. Lepas tu head examination, proceed dengan head examination. Apa kita nak tengok? Gross macrocephaly besar sangat. Lepas tu ada dilated of scalp vein. Macam dalam gambar tu, dia punya forehead is wide. And then downward displacement of eye. So sunsetting eye. So sunsetting eye tu boleh nampak dia punya eyelid tu is retracted above. Lepas tu sclera dia nampak upper sclera tu banyak kan. So lepas tu palpation, kita palpate lah sebab tadi sign dia is a cranial suture is wide open kan. So palpate for any separation of suture, and then fontanelle tu bulging ke ataupun tense ke tak. Lepas tu any shine. So shine cari dekat posterior auricular dekat belakang telinga ni. Lepas tu shunt tu kita tengok lah dia shunt tu pergi mana kan. So palpate along the track. Usually ventriculoperitoneal shunt. So palpate lah sampai abdomen tu. Okay, nak tengok functioning ke tak. So function ke tak, ada infection ke tak. Sign of infection macam swollen ke area, tender ke. Lepas tu percussion ni tak buat tau. Ini by theory je. Usually patient akan ada crackpot sound lah bila kita percuss sebab dia punya suture open. Tapi kita tak buat sebab dia tak appropriate untuk ketuk kepala baby kan. So percussion ni omit je. Ni tu dia boleh menyebabkan cranial nerve 6 palsy kan. Okay, lepas tu plot head circumference. Oh, lagi satu, jangan 1-2 standard deviation ataupun bila plot more than 97 kita cakap dia ada macrocephaly.